Okay, so we said that trimodal, bimodal, but the point is it is a local maximum. Okay, समझ रहे हैं? Now we will come to a bigger idea. Now you have to understand. I said this is frequency and this is xi. Now here also when we wrote 100, 200 and 50, we wrote 6, 4, 5. This is also a frequency. Yes, sir. Yes, So sir. ultimately this can be written as probability. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Okay, sir. Everybody is following? Yes, sir. Ultimately, is this probability or not? Yes, sir. Yes, sir. Let's talk about again. You have a histogram. This is what? Frequency? Yes. Okay. Yes, sir. Ultimately, this is frequency and this is interval. So, and this is the midpoint. So we say the weight of midpoint is this much, the weight of this midpoint is this much, the weight of this point is this much, and this way. Okay? We say that. So ultimately, frequency is also probability. But sir, sum of probability is always 1. So on graph also it will come as 1 by adding it. It should come weight of this plus this करके देख लो. Sum of probabilities. That is the point, ना? वो तो है ही. Suppose let's say this is. Ask me. Okay, let's say this is height is 5. This height is 10. This height is 4, and this height is again 10. तो आप बताइए इसका कितना कितना weight होगा? What will the weight of this? 5 by 5 by 29. ठीक है 5 by 29. This will be 10 by 29, 4 by 29, 10 by 29. Add up them up. What will it? They will get Coming as 1. Okay. One, sir. So therefore we said initially, if this is the case, then only we say pi into xi summation is average value. ठीक है? If this is the case. अगर ये नहीं है, then we will talk about different things. Okay? Yes, sir. Now we will go to little bit integration because अभी भी हमने आंसर नहीं दिया है and we will have to understand differentiation integration because the ways to find maxima is actually generally through differentiation. Let's come to that. So some of you might find it repetitive, but I have to do it for other people. Can you see that ultimately if this width W, अगर मैं अपना इंटरवल W टेंस टू 0 करूं, I will get a continuous graph. Yes, sir. Yes, sir. Understanding? जैसे कल हमने इंटरवल लिया था 0 to 5 and 5, 6 to 10, लेकिन अगर हमने इंटरवल को W को जो W है ये उसको 0.1, 0.2, 0.3 लिया होता, ठीक है, and we have lots of samples, then we would have got a curve like this. Yes, sir. So ultimately histogram is also a frequency distribution function in the digital or in the quantified domain. ठीक है? Yes, sir. Everybody agrees? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to another
interesting thing. I'm explaining you integration, that's why you have to understand. You might be repetitive for you, but ठीक है, I can't do anything about that. Now let's talk. This is grid W. ठीक है? The width is W. Okay. And this is y1. This is y2. This is y3, y4, and y5. So what is W into y1? These widths are constant. Area of that Area of the tree. part. ठीक है? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, if I go ahead, somebody did something, asked something, or the question है क्या? Sir, please will you explain this the area of this one? हाँ हाँ बता रहा हूँ भाई देखो इट्स बेटर यू रेज हैंड्स ठीक है यू कैन डायरेक्टली आस्क बिकॉज रेजिंग हैंडिंग में आई हैव टू चेंज द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड ओके हाँ आदिल क्या कह रहे थे आई वाज सेइंग सर ये एरिया वाला सर फिर से बता दें हाँ सो आई सेड द हाइट ऑफ दिस इज y1 द हाइट ऑफ दिस इज y2 हाइट ऑफ दिस y3 y4 वो समझ में आ गया आदिल समझ में आया यस सर and all of these are of grid W. Let's assume interval जो भी W है ठीक है हेलो आदिल यस सर so what is y1 into W ओके सर नाउ आई ठीक है तो इसी तरह अगर मैं इस पे आगे जाऊं so can I say summation yiw is the area of this ठीक है Yes, sir. now we have already talked about earlier that if this is a curve, if we reduce the W to 0, then this is the area under the curve. मतलब tending to 0, we will not say W equal to 0, W tending to 0. W बहुत छोटा होता जाएगा and you will get lines or strips. ठीक है? Yes, sir. So in this is called integration of fx y at x. Suppose at this point x we are saying what is the width, what is the length of the width, that will be fx, and into the width w which is dx small, and instead of integration we are using summation instead of summation we are using integration, so this becomes area under the curve. Fx dot dx integral, what is the limit of the curve, that is the area. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है So सबको? one thing. हाँ Yes, हाँ sir. So one thing. Sir, if the curve was skewed, let's suppose it is skewed, then also the thing will work. Means the integration will work there. या why not, because skewed curve का जो fx होगा वो चेंज हो जाएगा. Okay, हाँ वो एक तरफ वो skewed हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, we are not Yes, sir. ठीक है, therefore we are saying fx into dx into area. अब now we are coming to calculating mean median mode. Now suppose this is the graph, let's say this is skewed है कुछ भी है, मतलब let's say anything it is, ठीक है.
हमें इसका मोड निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? हमें मान लो इसकी इक्वेशन दी हुई है, So the highest point is the mode. सॉरी या हमें इसका मीडियन निकालना है, सॉरी या हमें इसका मीडियन निकालना है, सॉरी आई एम रॉन्ग। So the mood. That's the point which divides the area into two equal halves. Yes, sir. Midpoint. Now there's a difference. You see, we are not. Last time हमने क्या किया था? We just took this and we divided this length. ठीक है? We said midpoint will be median. We said this na? Yes, sir, same thing. Yes, Same sir. thing. Okay, here it is not same. I am telling you why. Listen. So suppose this is x1 and this is x2. So fx dx what does this signify? Area under the Area. Yes, sir. Area. from x1 to x2. Under the curve. what Area does- under this हाँ, curve, sir. area under the curve. लेकिन what does that mean? Area under the curve, sir, for value x1 to x2, sir. Ah. Means this function will vary from x1 to x2. Just shade the region below the line. Can you say? Can you repeat that? Shade the region below the line, sir. Share the region below the line. Below the graphical line which you have drawn. For Curve. sum of the all values. Huh. So you have to understand this way. Now, what exactly is median is you have to understand कि 50% of the data has to be on this side when you arrange numerically. Now, suppose this is point A. Let's say no, this is point A. This is point A. Okay. Can we say this one x1 into A fx dx plus A into x2 fx dx? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, let us call this as A and let us call this as B. So this is A and this is B. ठीक है? Okay. Okay. Yes, sir. Now, Yes, if I sir. say A is equal to B, what does it mean? Small a is the median. A is equal to B means Sir, what? areas are Small There is equal. sir, there is more values on B side. There is More values on B side. more value on B side. Yes, sir. Sir, I think the areas are Small equal. a is Yeah, the median. areas are equal. What does that mean? Small a is the median, sir. the frequency of A is equals to B. नहीं, mode is the median नहीं कह सकते Only- because mode is will be here, so you cannot say mode is the median. So therefore A is the Small a, median. small a. The small a point. Sir, small a is donating the medium. Small a is the medium. So small a divides it into the 50%. ठीक है? If Yes, sir. small a, if a is not 50%, if this is there, small a divides the data, divides the data into 50%. Now suppose you say कि sir we have to find 30%. Then you have to find in such a way that A by B is equal to 30% means 3 by 7. Okay, and then you have to find a A which will give you the value of 30%. तो आपने सुना होगा ना सेकेंड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल. ओके, हेलो, Yes, sir. नहीं, Yes, yeah, sir. so this is therefore understand where there we used to divide in by this because वहाँ पर वो था, it's just like 100 people, 600 people. But if you have a data like this, it means it is stretching to a bigger line.
बहुत फ्रीक्वेंसी भी है, मतलब यू हैव x पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 all exist, all of them exist. Okay, सर ये 3/7 क्या है वैसे? क्या कह रहे हैं? सर ये 3/7 कैसे है? ये मैं कह रहा था, अगर if we want a point where we say we want to find 30% of the people, like how many people are less than 30% or 30% of the bottom, then we say a by b has to be 3/7, इस रेशियो में होगा. उस वैल्यू पर जो a आएगा that will be our defining moment कि below this x all are less than 30, मतलब below this x the combined people come 30%. समझ रहे हैं? Yes sir. Yes, sir. देखो अब समझो इस बात को. अब होता क्या है, तुम लोग को शायद से कंफ्यूजन लग रहा है. देखो हम लोग मिड पॉइंट क्यों नहीं ड्रॉ करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इफ आई से 1 2 3 4 5 6, इसका मीडियन की, चलो लेट्स पुट इट देयर, इसका क्या होगा मीडियन 3. ठीक है, अब मैं कहूँगा 1 2 3 3 3 4 5, इसका मीडियन क्या होगा 3. ठीक है, इस तरह इफ आई कीप ऑन डूइंग तो व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4 5 विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है. ठीक है, Yes, sir. 1 2 3 5 is straight line. But if I keep on adding things like 1 2 2 3 3 3 4 5, so ultimately I am saying there are 3 3 3. I am talking of frequency only. Then it is not very easy for us to draw a line and then divide, because there could be, let's say 102, there could be 402, क्योंकि अभी तक हमने जो मीडियन है, we have not studied a frequency plot. Suppose if I say there are 100 marks, ये आए हैं 1000 लोगों के. Then we have 50 marks, ये आए हैं 500 लोगों के. ठीक है, then we have 120 marks, this is come for 800 people. Now you will not do one thing कि हाँ भाई 100 ऐसे करके इसको, मतलब you will say 500 plus 100 plus 800. This is how you will do. Okay, then you will plot a frequency plot. Ultimately ये आंसर आएगा. But what it is simple. 50 पे 500 लोगों का ग्राफ, 100 पर 1000 लोगों का ग्राफ और 120 पे 800 लोगों का ग्राफ. अगर आप ऐसे प्लॉट करेंगे तो there will be 3 points, 1 2 3, है ना, 3 values between. You cannot say Yes, the middle one is the median, can you? Directly. No, sir. No, sir. No, sir. So we have to take into this criteria. तो ultimately जो हम वो करते थे मिडिल वैल्यू निकालना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के, so that works. Yes, that works when data is not that much frequent or the probability of occurrence is not that frequent. समझ रहे हैं? So we have found that mode is the local maxima of a continuous graph. Median is the point where we have the lower limit, which is x1 a fx dx is equal to plus is equal to the upper limit A. x2 X2. fx dx equal to 1/2, because we are saying median. ठीक है. Now when we come to average, we said probability into summation of xi. ठीक है, this is what we said. Yes, sir. Now what is probability fx? Probability is fx, Yes, sir. and that particular xi is x, Yes, sir. and Yes, sir. ultimately summation को इंटीग्रल में कन्वर्टर करना है, तो we say this. Integration part.
fx dot x dot dx का इंटीग्रेशन, दिस इज एवरेज, दिस इज इन कंटिन्यूस ग्राफ. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वी विल गो दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन. मोड इज द लोकल मैक्सिमा, मीडियन इज दिस provide and 1 by 2, okay, and average is integral of fx x dx into integral whatever the limit is, okay. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, is fx is the function of the curve you have made? fx is a probability function, so we said that ultimately histogram is ultimately a probability function. That for what is the probability of a particular bar. Yes, sir. Sorry, we did say that what is the probability of a particular bar. So we say frequency 5, 10, 9 or whatever, then we divide. So ultimately this frequency is representing a probability. So ultimately if we make the bridge, the interval too small, it becomes a continuous probability function. Yes, sir. So then how we will get the function of the equation? So that's the point. That will be okay. Now here comes the point. How you will get the function. Either it will be given to you, or you have to obtain it by curve fitting. Suppose I give you multiple data, okay. This is very too small, okay. Now you will say sir इसको तो कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं करता है, ठीक है. You can say this function is not defined, so then you have to obtain a curve fitting equation, could be anything, cubic, square, whatever, sine and everything, okay. And then say that this curve fits the data by this much percentage. It is not 100% fit, and based on this curve fitting this is the mean and median. Now agar if the data points are not too much, then you don't do this. You simply use an Excel and calculate the mean median mode by sorting them out. If it is 100 only, 200 only, then why to bother? Yes, sir. Then just take the Excel thing. But if it is 1000, 10,000, because I said you continuous means 1.1 is also there, 1.2 is also there, 1.4 is also there, okay, and then it goes like that. समझ रहे हैं? So if your data is limited, 100, 200, maybe 1000 also, and if you can use an Excel, you can find the mean median mode. No need to draw the graph. But if somebody gives you a graph that my data behaves like this, then what is the mean median mode? Okay. Okay. समझ में आया? Sir, then how much percent deviation is allowed? Yeah, that is what we have come curve fitting. Therefore, I said that when you do a curve fitting, you actually try to say that my curve is fitting the data, my मॉडल फिट. आपने वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? मॉडल फिट सुना है? Yes, sir. Model fits the data by this much percentage. Like if you have this data, and you draw a straight line, ठीक है, हम इससे बाद में आएंगे. Then you say my curve seems to fit like a straight line, but because it is not covering this point, so I cannot say I am covering everything. So maybe I am covering 80, how many points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7 I am covering 6. Okay, then somebody will come, नहीं sir ऐसा है, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं. Why won't we create a curve like this? ठीक है. Somebody will say this. Yes, sir. ठीक है, उसकी इक्वेशन होगी, because this is ultimately a sine wave sort of thing. ठीक है, then he will reduce it, maxify it.
तो इस तरह कर करके यू कैन हैव मल्टीपल कर्व्स. सो therefore we go for a fit of data. Now we will not go in curve fitting because that it will be heavily statistical. कि भाई what is percentage of fitting of model fit and those sort of things. But this is what happens when you try to fit a model onto a data. Yes, sir. ठीक है. So you obtain it by curve fitting if it is too much. जैसे करोना है या जो भी है, अब इसका मीन मीडियन मोड तो बड़ा वो है, सिंपल चीज़ है. लेकिन व्हेन इट्स कम टू प्रेडिक्शन देन दे हैव टू ड्रॉ अ कर्व. इफ़ यू सी, आपने स्टडीज अगर पढ़ी हो, द साइंटिस्ट हु आर स्टडीइंग दिस, दे हैव दिस आर रेशियो, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग वर्ड सुना होगा. वो यही है, ये जो मॉडल है ना, मॉडल फिट्स द डेटा. डेटा तो मिल जाता है उनको. टू गैदर द करंट डेटा इज नॉट एन इशू. But why do they make model? Any point? Do you understand why do they model? So that to have the fit of fact. नहीं तो what is the point of having fit? Data तो मेरे पास है ना. Sir, to extrapolate it Yes. for Because suppose this data is given to you, now somebody asks what will happen in future or what will happen in these people. Okay. So then therefore you have a model. You create a model who fits your data by some percentage, and then you say this is, with this surety we can say in future this will happen, or if this even happens this will happen, or if this even happen that will happen. Okay, therefore statistical modeling is a field in itself. So those who want to study it more, statistical modeling. आपके जो financial modeling सुना है word? Yes, sir. Different models are there. That is a statistical extension of statistical modeling into finance. कभी गवर्नमेंट का कुछ हो गया, कभी चाइना मार्केट, कभी इंडियन मार्केट. सो दे विल हैव इंडियन मार्केट एज अ वेरिएबल, चाइनीज मार्केट एज अ वेरिएबल, यूएस मार्केट एज अ वेरिएबल, व्हाट नॉट. जुलाई, जून, वीकेंड, छुट्टी, सब कुछ उनके वेरिएबल होंगे. ठीक है. अभी तो यहाँ पर एक्स एक ही वेरिएबल है ना, एक्स. देन दे विल हैव मल्टीपल वेरिएबल्स. समझ रहे हो? Yes, sir. तो दिस फील्ड इज दैट मच lucrative and challenging. Why it is challenging? Because model creation is very difficult and you have to understand the very basic of model. Data milna is not a big part. Data gatheration is very easy. Main thing is data analysis. Therefore the data analytic field is buzzing so much. समझ रहे हैं? Yes, sir. I think So there is a question. हाँ बोलो. So वो जो एवरेज का आपने फॉर्मूला लिखा, PI into XI का समेशन, हाँ and then you wrote integration of fx into x into dx. हाँ. सर मुझे ऐसा लगता है कि नीचे जो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है, हाँ. उसके डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ fx होना चाहिए. Summation of fx. यस सर, तभी तो वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा ना. यार देखो, जो अगर प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, आपका कहने का है, लेट्स टॉक इन जेन्युइन टर्म्स. वी सेड दिस इज द एवरेज प्रोवाइडेड दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है. यस सर. नाउ यू आर ट्राइंग टू से कंटिन्यूअस डोमेन में pi will become fx, x will become x and dx divided by summation fx. ये तो वो जितने सारे फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. अब देखो, तुम देखो, ध्यान से देखो, तुम क्या कह रहे हो. अल्टीमेटली नहीं, dx नहीं बोल रहा सर मैं. हाँ सर वो जो जैसे हिस्टोग्राम बनाया था ना आपने, तो उसमें 29 आ रहा था सब. हाँ. तो उसको नीचे हमने लिखा था ना डिवीजन अरे के यार लिए. वो तो हमने अकाउंट कर लिया ना. अब ध्यान से देखो, जो तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो समेशन pi. ठीक है. मैंने क्या pi इज fx, pi इज fx, समेशन, ये दोनों चीज़ एक साथ आती हैं. समेशन बिकम्स दिस इंटीग्रल एंड dx साथ में, तो वो ये बन गया. सो अल्टीमेटली दिस इज 1. ओके. The denominator is 1.
भाई आपकी जो प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं, मैंने एक्चुअली मैं समझ गया मैं अभी रुको क्या गलती देखो, करी। तुम ये 5, 15 और 20 ले लो, ठीक है, हम्म, और 10 ले लो। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हम कह रहे हैं ये 5, 15, 20 नहीं है, ये है 5/30, 5/30, 5/30, नहीं 5/30, हाँ, दिस इज 5/30, 15/30, 10/30, then we are doing 5/30 into the height plus 15/30 into the height, इस तरह कर रहे हैं, and summation of this will be there, so therefore summation fx dx will be 1, ठीक है। yes. भाई जिसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करा है कोई बात नहीं, दे कैन रेज आउट, बिकॉज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना और समझना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर्मूला लगा के करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना बड़ी बात होती है। किसको नहीं पता बिल्कुल कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, और मुझे अचंभा नहीं होगा कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं पता है। कोई नहीं है? सर आई डोंट नो। You don't know. What is your field? सर कॉमर्स, मतलब कॉमर्स। और कौन है? Sir, I also. अच्छा ठीक है, अभी हम उस पे आगे जाएंगे। Now, did you understand till now or not? पहली बात तो ये है, the conceptually Yes, sir, till now it's clear. that mode is the local maxima, and if it median is the part which divides the area into two equal parts, and average is x into fx dx. Now we have to understand what is in differentiation. भाई लोग बुरा मत मानना, 11वीं 12वीं की चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है? ओके, जो साइंस के साइड से हैं। देखिए, डू यू नो स्ट्रेट लाइन? ये क्वेश्चन आपको पता है? सॉरी, हाँ सॉरी, those who said no, do they know this equation or not? Yes, sir, it's the equation of a straight line. हाँ, आप देखो, this is the equation of a straight line. ठीक है? Now, suppose you don't have a straight line, you have a curve. Let's put a simple curve. ठीक है? Now, Yes, sir. the slope here and the slope here are different. ठीक है? Yes, sir. तो तुम्हें पता ही नहीं, बट अगर एक आप क्रॉस सेक्शन लें, छोटा सा इसको और मैग्नीफाई करें, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। एक बहुत ही छोटा एरिया लें और उसको रेजिड्यू जूम इन करें, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। Yes, sir, that will be. दैट स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज कॉल्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव एट, अब जहां पर आपने माइक्रोस्कोप लगाया एट दैट एक्स, ठीक है? Yes, sir. So we are saying first derivative is the slope of that particular graph at the point x, ठीक है? Okay, sir. Okay, now let's, we are not going in detail what is fx, could be anything, ठीक है? समथिंग, मतलब अगर आपको फंक्शन ना पता हो तो लेट्स से ऐसे ये है साइन एक्स है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस फंक्शन साइन एक्स? नो, No, sir. ठीक है। सो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे ये है एम एक्स प्लस सी,
this is particular value of y at a particular x. Similarly, this is a particular value of y at a particular x. So we don't know what it is. Let's forget that. We say that first derivative is slope at x, which means अगर ये x है और ये है x प्लस डेल्टा, और यू कैन से y, what let's say t. ओके, ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. And because we are doing it microscope, t is very small. Yes. Yes, sir. ठीक है? तो what is the slope of equation? Slope of a line is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये पता है? Yes, sir. So if we say this is x2 and this is x1, so what will be the slope? Difference of both of them. पूरा ढंग से बताओ. We are doing it properly now. If we say this is X plus t minus x. can you repeat that? Sir, x plus t minus x. Del x होगा. Del x. Del x तो अभी del की तो del तो हमने निकाला ही नहीं, del तो है ही नहीं. So this what is y2? y2 is f2 fx2. ठीक है? What is y1? fx1. ठीक है? Clear? Yes, sir. Divided sir. by x2 minus x1. Okay? Yes, sir. Now we will rewrite that as f of x plus t minus f of x divided by t. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Where t is small or t tends to 0. ठीक है? Sir, if t tends to 0, then it will lead to infinity. हाँ हाँ. No, it go for limit. नहीं, that's the point. अभी रुक जाओ. t tends to 0 है, मतलब इन्फिनिटी जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर भी t हुआ मान लो तो t और t कैंसिल हो जाएगा ना. दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर. बट दिस इज अ सिंपल थिंग. f of x plus t minus fx t is the first derivative, और derivative of fx with respect to x. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ा होता क्या है, ये जो 11वीं 12वीं के साइंटिस्ट होते हैं हमारे जो बैठे हुए हैं आपके साथ, इन लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है कि भाई अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो दे रिमेंबर बाय सम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे. अब मान लो मैं कहूँ इसका डेरिवेटिव निकाल दो. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, एच टेंडिंग टू 0 और t टेंडिंग टू 0. ये होगा? Yes, sir. ठीक है. अभी Yes, sir. बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन एंड वी विल नॉट आस्क दिस एंड वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, वी विल जस्ट स्टिक टू दिस पॉलिनोमियल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल्स x to power n. Yes, sir. So that is for your similarity. We will try to understand what happens here. So we have x plus hn minus xn, h tending to 0. ठीक है, h and h tending to 0. Okay. This is the slope of, this is the derivative of xn. Now kindly expand this. This will be xn h nc1 xn minus 1
Yes, sir. डॉट डॉट प्लस एच स्क्वायर NC2. NC2 x n minus XN. 2 ऐसे करते करते Yes. लास्ट टर्म विल बी Yes, sir. HN XN. है ना HN H to the power n. h to the power n Yes, sir. Yes, sir. माइनस xn ये आया Minus XN. Yes, sir. डिवाइड बाय h Yes, sir. दिस कैंसल्स Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब बारी सारी क्वेश्चंस क्या बच जाएंगी H common. NC1 x Yes, sir. n minus 1 Yes, sir. h x sorry NC2 x n minus 2 N minus. ठीक है. Yes, sir. तो सब में h रहेगा Yes, sir. तो ये सारा जीरो हो जाएगा. Yes, sir. तो ये बच जाएगा Yes, sir. NC1 NC1. xn minus 1 दिस इज n x n minus 1. सो इन बच्चों को याद है इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट तो dy by dx इज इक्वल टू n x n minus N 1. minus 1. You just need to understand this. ठीक है. Now n could be anything. N could be 1 by 2, 3 by 2, 4 by 2, 5 by 2, 6 by 2, 7 by 2 minus whatever, except infinity. Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Now coming back, if we say ये सिंपल डेरिवेशन याद समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये clear है. But the point is, I am wiping out and writing out. I am recording, but because of the space constraint, it's not in one place. So please, you got to note it down yourself, or maybe you have to record whatever the case is. Now we say dy by dx is equal to f of x plus h माइनस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0. हमने ये डेफिनेशन बोली है. Yes, sir. ठीक है. नाउ इसमें अब एक चीज आती है. सपोज आई से दैट आई एम डूइंग अ समेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब वो जो आपकी स्लोप है. ठीक है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्लोप इनटू द ब्रेथ ऑफ द इंटरवल, बिकॉज आपने जो छोटी सी आर्म खरीदी वो करी थी माइक्रोस्कोप में, उसकी ब्रेथ कितनी थी dx. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. और आपने कहा फ्रॉम दिस इज फ्रॉम x1 टू x2, मतलब यू विल कैलकुलेट द डेल्टा x फ्रॉम x2 टू x1. ठीक है. तो ये एक वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. ठीक है. Yes. इस तरह करते करते वी कैन से dy बाई डॉट dx समेशन की जगह इंटीग्रल इज इक्वल टू y. Yes, sir. It will give y. Yes, Okay. sir. So we say if अगर xn का डिफरेंशियल है n x n minus 1, ठीक है, डिफरेंशियल. ठीक है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो आप मुझे ये बताइए n प्लस 1 x n प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? N. एक मिनट सॉरी. ये x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? Xn.
xn by n plus 1. So we can say the integral of xn is xn plus 1 divided by n plus 1. आया समझ में? Yes, sir. So आपको दो ही चीज समझनी है. Yes, sir. It's 4 PM, so we will stop here. xn का डिफरेंशियल होता है nx माइनस n माइनस 1 और xn का इंटीग्रल होता है n plus 1 divided by xn plus 1. n could be anything. This is all you have to remember for this course. Rest you have to do for advanced thing. ठीक है? Any questions? We will meet on yeah. फटाफट पूछो. We have a next class. Yeah. Second year students, don't leave. We just are extending, so let your friends join. Yeah, बोलो. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था फर्स्ट ईयर? First year, you have any questions or no? No, sir. Sir. Sir, in statistics, we'll be dealing with the polynomials only, not the sine or the cos function. In this course, yes. No, generally in this course, I will not go to sin x cos x, but statistics can go to sin x cos x. So, Okay? Okay. hello. Yeah. हाँ बोलो. हाँ बोलिए. हेलो. Somebody was saying something. Yeah, second year, please wait. First years are just attending the class, so you can join. Hello. Yeah, go ahead. So, हाँ बोलिए. Yeah, Harsh go sir? ahead. हाँ go ahead. I can listen you. Yeah, go ahead. I can listen you. First year, go ahead. Network issue. Okay, so this is what we are ending here. If anyone has questions, we will come on Monday again. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. All you, first sir. years, please leave. Yes, sir. Or those who want to attend the class, that is their risk. I have no issues. Thank you.